Hi students, this is S. Kumar Ponnala, faculty, senior faculty for financial management, costing and strategic financial management. So ఈ వీడియో ప్రెజెంటేషన్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఉంటేనండి, గ్రూప్ 2 లో రేపు జరిగే ఎగ్జామినేషన్ చాలా క్రూషియల్ అండ్ ఇంకా కొంచెం స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే గ్రూప్ డిసైడర్ కూడా. ఇప్పుడు దాకా 3 ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి, అందులో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటాయి. సో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రాసి ఉండొచ్చు, కొన్నిటిలో మినిమం మార్క్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉండొచ్చు. నువ్వు ఎగ్జామ్ బాగా రాసినప్పుడు నువ్వు ఫీల్ అయ్యే హ్యాపీనెస్, ఎగ్జామ్ బాగా అయినప్పుడు ఉండే అన్హ్యాపీనెస్, రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఒక్కసారి గన్ను పెట్టి ఫైర్ చేస్తే లాస్ట్ పేపర్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రేపు పేపర్ ఏంటంటే సెంటిమెంటల్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఎమోషనల్ గా మీ గ్రూప్ యొక్క ఫేట్ ని డిసైడ్ చేసే పేపర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ వీడియో ప్రెజెంటేషన్ లో లాస్ట్ పేపర్ 8, of course it is divided into 2 parts, part A and part B. Part A covers 60 marks and part B 40 marks. So this video confined to the first part of the paper 8, which is financial management. So small disclaimer అండి, ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి అని అడగవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ వీడియో యొక్క మేజర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే కొన్ని ఏరియాస్ ని మనం ఫోకస్ చేయడం కాదు, ఎగ్జామ్ నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ముందు అంటే వైల్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ వీడియో. మేజర్ ఎజెండా అది. అంటే అట్లీస్ట్ ఈ టాపిక్స్ ని మనం తరువుగా రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా టైం ఏమైనా ఉంటే రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ని రివైజ్ చేసుకోండి. అఫ్ కోర్స్ యువర్ ప్రిపరేషన్ హాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్, తరువుగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ చెప్పే ఈ డిస్కషన్ లో చెప్పే టాపిక్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కంపల్సరీ రివైజ్ చేసుకునే టాపిక్స్. సో దెన్ డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందు స్మాల్ సజెషన్. గ్రూప్ 2 లో 3 పేపర్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయినాయి. పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3 అకౌంటెన్సీ, ఆడిటింగ్ అండ్ ITLSN. సో జనరల్ గా పేపర్ 8కి వచ్చేటప్పటికి మిషన్ గన్స్ తో రెడీగా ఉంటారు. కొంతమంది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి ముందు పక్కనే టెంపుల్ ఉంటే, అఫ్ కోర్స్ ఆ టెంపుల్స్ లో కూడా వినాయకుడి టెంపుల్ ఉంటే ముందు పడిపోయి దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. దేవుడా, మంచి దేవుడా, 3 పేపర్లు ఇచ్చాం, కొంత హ్యాపీనెస్ ఇచ్చాం, కొంత అన్హ్యాపీనెస్ ఇచ్చాం, గ్రూప్ డిసైడ్ చేసే పేపర్ అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్స్ నేను అవ్వయ్యా అని అడుగుతూ ఉంటాను. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ పెట్టుకోకండి. మీరు బాగా రాస్తే పాస్ అవుతారు, ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. 85% మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటే 15% గాడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, మీకు సక్సెస్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. సో ఆ 3 పేపర్స్ యొక్క ఎమోషన్స్ ఏవి కూడా ఈ పేపర్ కి క్యారీ చేయకండి. నార్మల్గా వెళ్ళండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, ప్రిపరేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందనుకోండి, దాంతో ఇక్కడ చెప్పే టాపిక్స్ అన్ని మీరు తరువుగా రివైజ్ చేసుకుని వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు బెటర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి ఉండే ఛాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ యువర్ డిస్కషన్. సో ఈ ఎజెండా ఏంటంటే మీటింగ్ లో మనం ఉండే ప్రాబ్లమెటిక్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లా ఏ టాపిక్స్ ని మనం ఎక్కువ రివైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వీటిని రివైజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా టైం మనకు మీకు ఉంటే రిమైనింగ్ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నా ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్ ఆర్డర్. స్మాల్ చాప్టర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బిగ్ చాప్టర్స్ ఎండ్ చేస్తాను. సో మై సజెషన్ ఇస్ టుడే యూ నీడ్ టు కంప్లీట్. Of course we have 8 problematic chapters and 2 theory chapters. Put together 10 chapters is the financial management, that consisting of 10 chapters. So out of 10, 2 theory, 8 problematic. Out of 8, today you need to revise at least 6 chapters. The balance 2 chapters you need to revise in the tomorrow's morning session. So let us start. So first chapter, leverages. సో ఇప్పుడు దాకా నేను ట్రాక్ చేసింది
almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 పేపర్స్ ని నేను ట్రాక్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ 9 పేపర్స్ లో ఎక్సెప్ట్ 1 అటెంప్ట్, రిమైనింగ్ 8 అటెంప్ట్స్ లో ఈ చాప్టర్ నుంచి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ని కవర్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఈజీ చాప్టర్ టు స్కోర్. సో ఈ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీకు పట్టే టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఏంటంటే బేసిక్ కంప్యూటేషన్స్ లైక్ ఫైండింగ్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్, ఫైండింగ్ ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్, ఫైండింగ్ కంబైన్డ్ లెవరేజ్, 2 sets of formulas. సో అవి రివైజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లెవరేజెస్ ఇచ్చేస్తారు, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయమంటారు. సో ఇది ఒక మోడల్ మీరు రివైజ్ చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు టైం ఉండదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, impact of one financial variable on another. Like you will be given operating leverage, you will be given the change in sales. You need to find the impact on the operating income. You will be given financial leverage. You will be given change in the EBIT. You need to find the impact on the EPS, like that. So you need to forecast one financial variable with the help of the another one. So that is also important. So that you have to revise. Last one, recent గా May 22 RTP లో a problem ని, కొత్త ప్రాబ్లం ని అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది, ఇది రివైజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్. సెకండ్ వన్, రేషియో అనాలిసిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈ రేషియో అనాలిసిస్ ని question number 1, you know, this consisting of 4 bits of 5 marks each. అందులో ఒక బిట్ కింద రేషియో అనాలిసిస్ ని కవర్ చేయడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ నో చాయిస్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్. సో ఇందులో మేజర్ గా కవర్ చేస్తే ఏంటి? సో యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఇట్స్ P&L account and balance sheet using the ratios. That is the one of the important concept. So we have several problems. Work out at least 2 to 3 or at least revise 2 to 3 problems. Second one, the statement of proprietary funds. You know, long-term capital plus long-term debt plus current liabilities is equal to fixed assets plus current assets. Fixed assets plus working capital. If you take the current liabilities into asset side, that becomes current assets minus current liabilities. That would be the net working capital of the company. Fixed assets plus net working capital is equal to equity plus long-term debt. So this is what we call as the equation of proprietary funds. If there is no debt in the long balance sheet, then what it happens? Equity is equal to fixed assets plus working capital. So on this equation, you need to prepare the statement of proprietary funds. This is most important. It's a past examination concept. Most of the questions have come from this area. Third one. So problems on turnover and profitability ratios, including DuPont. So where you need to find ROE using the DuPont analysis. Similarly, asset turnover ratio, return on assets. Like this, few profitability ratios are there. There may be a specific question on the profitability ratios or turnover ratios, or they may ask the computation of ROE by using the DuPont analysis. Next chapter, dividend issues. This is also most important. So in the past 9 attempts, one question come from this chapter. So that was asked in the compulsory section. So this is very easy because this chapter contains only few concepts: Walter model, Gardner model, model. So just revise at least one problem from the Walter model, just one problem from the Gardner model, and one problem from the model. And one more point here. So there are other models are there: Gardner, Graham and Dodd, and Linton. So in Linton model, there are few assumptions are there.
those assumptions are important. So that question might be asked as a theory question in the final examination. CV మీరు కవర్ చేయాల్సింది గార్డర్, వాల్టర్, ఎంఎం. అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క మోడల్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం రివైజ్ చేయండి. వాల్టర్ గార్డన్ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం కూడా అడగొచ్చు. 5 మార్క్స్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, ఆఫ్ కోర్స్ ఈ చాప్టర్ లో మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఒక 3 attempts లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కి ఈ చాప్టర్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. బట్ టు ఫస్ట్ టాపిక్ ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్. కంపెనీ ఈబిఐటి చెప్తారు, క్యాపిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్స్ చెప్తారు. ఆ ప్లాన్స్ బేస్ చేసుకుని యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో హైయర్ ఈపీఎస్ మనం ఏ ప్లాన్ దగ్గర అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆ ప్లాన్ తో ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ మోడల్ నెంబర్ 1. EBIT MPS analysis also there, but that was covered in the previous examination. Then most important, MM theory with taxes and without taxes. Then so problems on financial break-even point and indifference point. At least మీరు ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం టైం ఉంటే రివైజ్ చేయండి, లేకపోతే రివైజ్ చేసుకోండి. ఈ అటెంప్ట్ కి ఈ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ రిస్క్ అనాలిసిస్. ఈ చాప్టర్ నుంచి మేజర్ గా 5 మార్క్స్ కి కంపల్సరీగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ మిస్ అయితే 10 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు. అసలు ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్, సెటర్నిటీ ఈక్వలెంట్ అప్రోచ్. ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ టెక్నిక్స్ లో ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ తో వీటి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ గివెన్, డిస్కౌంట్ రేట్ ఈస్ గివెన్, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ adjustment of the discounting rate according to the risk involved in the project that we referred as a REDR. So that should be used as a discounting rate for the evaluation of the project. You will be given cash flows of the project. You will be given risk-free rate. You will be given certainty equivalent factors. So when you multiply the cash flows with the certainty equivalent factors, you will convert the risky cash flows into what? Risk-free cash flows. Thereby, these cash flows are discounted with risk-free rate. Now you are getting what? Risk-adjusted NPV. So problems on scenario analysis. Scenario analysis is the extension of what? Sensitivity analysis. At least revise 1 problem on this. So problems on sensitivity analysis. At least revise 1 to 2 problems. That's all. Next chapter, cost of capital. Cost of debt, cost of reference, cost of equity. Under to find cost of equity, we know we have several models: constant dividend growth, earnings model, realized yield approach, CAPM. So out of these 6 models, dividend growth model, which was pronounced by Myron Gordon, is most important. So where you need to find the value of share using the perpetual growing dividends. So P0 is equal to D1 divided by P0 plus Z. So that is how the share value is calculated. So maybe a question may be asked on this model for calculating the fair value of the share, or to find the cost of equity, or to find the growth rate of the company. The question may come from any area. Then second one, weighted average cost of capital, composite cost of capital of the company based on book value, market value, and marginal weights. Of course, it may be asked for 5 marks in the compulsory question. That was divided into 4 bits. So in the past 9 attempts, 2 times the question has come from this area. If it is not asked for 5 marks, you may chance to get a question on this area for 10 marks. So మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, మార్జినల్ వెయిట్స్ కదా అట్లీస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయడం అంటే టైం అంటే చేయండి, లేదంటే రివైజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి.
Problems on realized yield approach. Recent study metal updation లో ఒక న్యూ ప్రాబ్లమ్ ని రియలైజ్డ్ yield approach మీద యాడ్ చేశారు. సో అలా యాడ్ చేసిన న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్ రావడానికి ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అలాగే నవంబర్ 22 ఆర్టీపీలో ఒక క్వశ్చన్ ని కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీద ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్వశ్చన్ కూడా రివైజ్ చేసుకొని వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బేస్డ్ ఆన్ టోటల్ కాస్ట్ అండ్ క్యాష్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ ఫర్మ్స్. రీసెంట్ గా స్టడీ మెటీరియల్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని యాడ్ చేశాడు. యూజువల్ గా వర్కింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్, రా మెటీరియల్స్, వేజెస్ అండ్ ఓవర్హెడ్స్. బట్ ప్రొడక్ట్ మేకింగ్ లో వి మే యూజ్ సెవరల్ మెటీరియల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ మెటీరియల్. ఇన్ కేస్ సెవరల్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసినప్పుడు ది డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెటీరియల్ మే డిఫర్. అందులో ఒక కొత్త ప్రాబ్లం యాడ్ చేసిన దానిలో 3 మెటీరియల్స్ ప్రొడక్ట్ మేకింగ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కి ఒకలా ఉంది. సో దట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ మే బి టెస్టెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ప్లీజ్ గో త్రూ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డేటాస్ మేనేజ్మెంట్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసంప్షన్. సో డేటాస్ వాల్యూ చేయడానికి we have 3 approaches. So you can value the data based on sale value, based on the total cost, based on the variable cost. Any approach can be adopted, but you have to put a working note. But as per the institutional methodology, data are valued at total cost. So you can take any of the methods, but you have to put a working note there. So problems on operating statement. 2 new problems are added in the study material. Go through. Next, problems on factoring. So ఇక్కడ 2 types ఉంటాయి. Factor commission, factor సంబంధించిన interest on advance are collected upfront, means in advance. Interest on advance and commission are collected in areas. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 models ఉంటాయి. Evaluation of factoring based on the net benefit, where you need to find the net benefit on account of factoring. Means we are not going for in-house management of data, we are outsourcing, we are going for the outsourcing. Here the seller wants to sell the book debts to financial institution against which he gets the advance. So you have to find out the cost, you have to find out the benefit, a benefit minus cost, that would be the net benefit. If it is positive, you go through the factoring proposal. Another approach is also there, effective cost of factoring, where you need to calculate the effective cost of factoring. Means the cost of financing from the factor. It will be expressed in terms of percentage. Suppose the effective cost of factoring is 20%. Means by availing the factoring facility, you are paying 20% cost to the factor for an advance of ₹100. Then it should be compared with your opportunity cost. If you are able to get more than 20% return on your investment, then it would be okay. Otherwise, the proposal will be rejected. This is how the evaluation is done. 2 models are there: relative evaluation, absolute evaluation. Go through the fact. And last concept, problems on creditors management, where you need to calculate the cost of not availing the cash discount. That should be compared with your opportunity cost. Investment issues. NPV with the problems in the NPV profitability index, one problem. NPV IRR discounted payback rate combination, we call it as a comprehensive problem model. అలాగే ఒక మిస్సింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇక్కడ మిస్సింగ్ ప్రాబ్లం అంటే the annual cash flows are given and annual cash flows are given, IRR is given, profitability index is given. You need to find the NPV of the project, the cost of the project, cost of capital of the project. So the model అనేది ఎగ్జామినేషన్ లో పాస్ట్ ఓల్డ్ సిఎల్ గానీ IPCC లో గానీ మోస్ట్ రిపీటెడ్ మోడల్ ఇది ఇంపార్టెంట్. మిస్సింగ్ వాల్యూస్, we call it as missing values. సో ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇష్యూస్
చాప్టర్ మొత్తం తీసుకుంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏంటంటే బేసిక్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఎన్పివి, ఐఆర్ఆర్, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అండ్ డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, ఏఆర్ఆర్ అండ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ 6 ఉంటాయి. దాని తర్వాత మనకి కొన్ని స్పెషల్ అప్రోచెస్ అంటే స్పెషల్ టెక్నిక్స్ గురించి మనకి డిస్కస్ చేస్తాం. There are scenarios where there may be a ranking conflict between NPV and IRR with respect to selection of projects. In fact, the situation arises when the projects are mutual and exclusive. The conflict was on account of 3 situations. So you may see that type of conflict in the 3 scenarios: size disparity, life disparity, cash flow disparity. So how do you handle this situation, and how do you accept the project? If there is any criteria for selection of the project, that will be discussed under the heading. So in these scenarios, 3 scenarios, only one scenario is most important from the exam point of view, that is life disparity, where you need to calculate NPV of the project. Then you should be divided with the annuity factor to know equivalent NPV or annualized NPV. So a project which is having higher equivalent NPV, that is preferred over the another. So this is important. Then modified NPV and modified IRR. You know, there is an implied assumption in the NPV that all the future cash flows are reinvested at cost of capital. But the reinvestment rate at the time of investment, that might be different from the cost of capital. In such a scenario, the NPV which is calculated at the time of valuation might be different from the actual NPV. So when you are considering, when you are calculating the NPV, considering the actual reinvestment rate, the NPV, the actual NPV and the original estimated NPV both are valid. So this question arises the concept of modified NPV. So modified NPV and modified IRR, these are the 2 different situations where the reinvestment rate is different from the cost of capital. Then adjusted NPV. Of course, in 2018, the new syllabus has been introduced. At the end of the study material, a question, at the end of the study material, we don't find any new concepts there. But in the index, there are 2 concepts. Adjusted NPV is there, as well as inflation in the capital vesting is there. But later on, in 2019 November onwards, adjusted NPV and inflation in capital vesting has been removed. But in the recent study material, there has been a update where adjusted NPV has been included in the syllabus. There is a problem there at the end of your study material. Go through, which is most important. So that's a problematic chapters లో ఇవి రివైజ్ చేసుకోండి. ఇక థియరీకి వచ్చేటప్పటికి స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఈ 2 చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. రఫ్ గా మీరు అంటే నేను చెప్పేవేమి ఫైనల్ కాదు, ఎగ్జామ్ వెళ్ళేటప్పుడు రివైజ్ చేసుకోండి. అంటే కొంచెం ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, బట్ మొత్తం థియరీ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవాల్సింది. స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్, స్కోప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో మేజర్ గా ఎగ్జామ్ కి ఎక్కువ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ప్రాఫిట్ మాక్సిమైజేషన్ వర్సెస్ వెల్త్ మాక్సిమైజేషన్. వాట్ ఈస్ ఏజెన్సీ కాస్ట్? హౌ డు యూ అడ్రస్ ద ఏజెన్సీ కాస్ట్? రీసెంట్ గా యాడ్ చేసిన క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ఏజెన్సీ ప్రాబ్లం? హౌ డు యూ అడ్రస్ ద ఏజెన్సీ ప్రాబ్లం? ఇది కూడా న్యూలీ యాడెడ్ క్వశ్చన్, మీరు చూడాలి. నెక్స్ట్, what are the functions of CFO? Important. Procurement of funds versus effective utilization. This is called aspects of financial management. Various decisions in the financial management. First one, investment decision. Second one, financing decision, and third one, dividend decisions. So these questions are important on the scope and objective of financial management. When we come to the next chapter, sources of finance, bridge finance, debt securitization, ADR and GDR, seed capital assistance, euro convertible bonds, masala bonds, pre-packing, post-packing financing, and letter of credit. So these are the important topics. Recently,
a new topic has been included, forfeiting, factoring and forfeiting. Financing of export receivables are known as forfeiting. You know this concept, so this is important. And one more chapter is the working capital management, where you need to at least revise these questions. What is operating cycle? What is the significance of operating cycle? Question number 2, explain the functions of treasury management, liquidity versus profitability. What is the major purpose of holding the cash? Miller or model, different types of flows. So these are the important areas you must go through before your examination. So students, ఎగ్జామ్ వెళ్ళేటప్పుడు నర్వస్నెస్ తగ్గించుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత వాట్ యూ ఫీల్ ఇస్ కంఫర్టబుల్. నేను ఈ క్వశ్చన్ రాస్తే నాకు మార్క్స్ వస్తాయి అని నీకు అనిపించినప్పుడు క్వశ్చన్ 1 కంపల్సరీ ఏదో ఒక ట్రిక్ అనేది అందులో ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ 4 బిట్స్ వర్కౌట్ చేయగలరు అని కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడే వాటిని టచ్ చేయండి. లేదంటే గ్యాప్ వదిలేసి మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయితే కన్వీనియంట్ అనుకుంటారో ఆ క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేయండి. బట్ సీక్వెన్స్ గా పేజెస్ వదిలేసాయి. సపోజ్ 4 క్వశ్చన్స్, మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాదు, యూ వాంట్ టు రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏం చేయాలి? అప్పుడు 6 పేజెస్ గ్యాప్ వదిలి సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఈ రిమైనింగ్ పేజెస్ ఏవైతే మీరు రాసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన అనుకుంటున్నారో వాటిని స్ట్రైక్ అప్ చేసేయండి. ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి అంటే ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి, నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. నీ కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీ బాడీ టెంపరేచర్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ టెంపరేచర్ కి సింక్రనైజ్ అయినప్పుడు. అది ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ 2-3 క్వశ్చన్స్ నువ్వు నిదానంగా రాయాలి. ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ రాయి, నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ రాయి. ఇంకా ప్రపంచంలో అక్కడ పక్కన ఎవరున్నారో కూడా నీకు తెలియదు, ఈవెన్ నీ ప్రేతాత్మ కూడా తెలియదు, రాసేస్తావు అంతే. సో ఫియర్ పెట్టుకోకండి. ఆల్ ద బెస్ట్.